பிளட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தேங்கி நிற்கக்கூடிய பிளட்டு, if it is life blood it will diffuse. If it is a dead clot will not diffuse. அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். Yeah, okay, thank you. Yeah, welcome. Yeah, now we are going, yeah, I believe you all are come back to the class. Very good afternoon. Now we are going to see the GB21, the shoulder well point. Shoulder well, we call this as a shoulder well. Jian Jing. Jian means shoulder, Jing means well. You know Jing well point, ஊற்றுக்கண். So Jian means shoulder. ஷோல்டரில் இருக்கக்கூடிய ஊற்றுக்கண், உயிர் ஊற்றுக்கண். This is the life force spring in the shoulder. Shoulder well. Shoulder well. தோள்பட்டை கிணறு அல்லது ஊற்றுக்கண் GB21. இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா, இங்கே கழுத்து இறங்குது. 1 2 3. நீங்கள் உங்களுடைய கையை எடுங்க. யூ ஜஸ்ட் டேக் யுவர் ஃபிங்கர். கழுத்தில் மாஸ்டாய்டு ப்ராசஸ் அப்படி மெதுவாக வாங்க. கழுத்து கீழே வந்தோன்னே அப்படி அமுக்குங்க. 1 வலிக்குது. 2 வலிக்குது. 3 அப்பா பயங்கரமாக வலிக்குது அப்படிம்புங்க. 3வது புள்ளி 1 2 3. உங்களுடைய விரலை நீங்கள் இந்த தோள்பட்டையில் கழுத்தில் இந்த மாஸ்டாய்டு ப்ராசஸ் அப்படி இறங்கி வர்றீங்க இல்லையா, ஃப்ரம் த மாஸ்டாய்டு ப்ராசஸ் யூ ஸ்லைடு டவுன். You are reaching the shoulder. 1, next 2, next 3. You will be having more pain, and that is the point GB21. Third finger, when you are putting these 3 fingers like this in the shoulder, where the third finger is touching, or if you raise your shoulder you can see the notch. So this is the point called shoulder well or Jian Jing. அந்த இடத்துல நல்ல வலி இருக்கும். நல்லா வலி இருக்குது அப்படின்னா சரியான தூக்கம் இல்லைன்னு அர்த்தம். இரவு 11 to 1 இந்த நேரத்தில் யாருக்கு தூக்கம் இல்லையோ, who is not having sound sleep between 11 to 1, who is taking lot of coffee, tea, medicines, all the toxins of these things, these materials will be collected in the gallbladder channel behind the mastoid process GB20 and in the 21. They will have lot of pain. Shoulder well. இந்த தோள்பட்டையில் இந்த பள்ளத்தில் கையை அப்படி தூக்கும்போது பள்ளம் விழும் கரெக்டாக. யூ ஜஸ்ட் லிஃப்ட் யுவர் ஷோல்டர். அப்படி இது பண்ணும்போது ஷோல்டர் வந்து அப்படி பள்ளம் எங்கன விழுகுதோ இந்த இடம். திஸ் இஸ் த பாயிண்ட். ஸோ திஸ் இஸ் ஷோல்டர் வெல். கையை கீழே விடுங்க, பள்ளம் தெரியாது. கையை இப்படி தூக்குங்க, உங்கள் பெருவரில் வச்சு இப்படி அமுக்குங்க. இதுதான் ஷோல்டர் வெல். இந்த இடத்துல இப்படி கையை கீழே போட்டுட்டு இப்படி அமைக்க பாருங்கள், நல்ல வலி இருக்கும். நைட்டு நீங்கள் சரியாக தூங்கலேன்னா, இஃப் யூ ஆர் ஹேவிங் நைட் டைம் ட்ராவல், நாட் ஸ்லீப்பிங், இஃப் யூ ஆர் டேக்கிங் லாட் ஆஃப் மெடிசின், இஃப் யூ ஆர் ட்ரிங்கிங் லாட் ஆஃப் டீ அண்ட் காஃபி, இஃப் யுவர் லிவர் இஸ் ஹேவிங் கன்ஜஷன், if your gallbladder is having congestion, you will have the pain in this point. This is shoulder well. தோள்பட்டையில் உள்ள இந்த பள்ளம் இப்படி இறங்கி வந்து இங்கே ஒரு பள்ளம் விழும், அப்புறம் தான் இது போகும். ஸோ இந்த இடம்தான், இந்த பெருவலை வச்சு நான் அழுத்திருக்க இடம்தான் GB21. இங்கேருந்து கரெக்டாக 3 விரல் வைக்கிற இடம். நல்ல பெயின் இருக்கா? அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்களா? ரெக்கக்னைஸ் பண்ணிட்டீங்களா? லொக்கேட் பண்ணிட்டீங்களா? ஹேவ் யூ லொக்கேட்டட் த பிளேஸ்? இஸ் இட் பெயின்ஃபுல்? ஸோ தென் யூ ஆர் ஹெல்த்தி. யுவர் கால் பிளாடர் இஸ் குட். இஃப் இட் இஸ் பெயின்ஃபுல், then gallbladder is in need of energy. Some toxins are there to be eliminated. GB21. Especially when this particular point is locked. What are all the disease we have that we are going to see? GB21, scapula spine, superior border, clavicle midpoint.
scapula spine superior border and clavicle midpoint ரெண்டுக்கு மத்தியில. This is the point. Okay, so right. Pain in the shoulder, தோள்பட்டை வலி. Stiff neck, கழுத்து பிடிப்பு. Cervical spondylosis, கழுத்து தேய்மான வலி. Or ankylosing spondylitis, கழுத்து பிடிப்பு வலி. Hyperthyroidism, அதீதமாக தைராக்சின் சுரக்கின்ற காரணத்தினால் அதிகப்படியாக சாப்பிட்றது, அதிகப்படியாக கோபம் வர்றது, வேகமாக உடம்பு மெலிஞ்சு போகிறது, கண்ணு துருத்திக்கிட்டு இருக்கிறது, இந்த மாதிரி இது. அதே சமயம் டியூபி, வாட் இஸ் திஸ் டியூபி? டியூபி, எஃப்யூபி. வாட் இஸ் டியூபி? வாட் இஸ் எஃப்யூபி? DUB, dysfunctional uterine bleeding. FUB, functional uterine bleeding. We should know the difference between DUB and FUB. Functional uterine bleeding. From menarche to menopause, மாதவிலக்கு ஆரம்பத்திலிருந்து மாதவிலக்கு முதிர்ச்சி வரை வரக்கூடிய menstrual flow is called functional uterine bleeding. Functional uterine bleeding. ஒரு பெண் பூப்படைந்ததிலிருந்து முதிர்ச்சி அடைவது வரை இருக்கக்கூடிய இரத்த வெளிப்போக்கு, மாதவிடாய் வெளிப்போக்கு functional uterine bleeding என்று அழைக்கப்படுகிறது. This is FUB. DUB என்றால் என்ன? Dysfunctional, அதாவது மாதவிலக்கு முதிர்ச்சி அடைஞ்சாச்சு. ஒரு பாட்டிக்கு வயசு 65-70 வயசு, அந்த பாட்டிக்கு ப்ளீடிங் ஆகுது. அது வருது நம்மகிட்ட வந்து, பேராண்டி தாத்தா இப்போ இல்லை, எனக்கு வயசு 70 ஆகிடுச்சு, 65 ஆகிடுச்சு, எனக்கு மாதவிலக்கு போகுது ராஜா, நான் என்னடா பண்ணுவேன், எப்படி சொல்கிறதுன்னு எனக்கு வெக்கமாக இருக்குடா அப்படின்னு சொல்லுது. தட் இஸ் கால்டு டிஸ்ஃபங்க்ஷனல் யூட்டரைன் ப்ளீடிங். அந்த யூட்டரைன் ப்ளீடிங்க்கு வாட் இஸ் த பாயிண்ட்னா, திஸ் இஸ் GB21. When you are putting needle, that will arrest. A lady who after attaining menopause, if she is getting bleeding, that is called dysfunctional uterine bleeding. A uterus which cannot bear a conception, கருத்தரிக்க இயலாத ஒரு கருப்பை அங்கிருந்து வரக்கூடிய மாதவிலக்கு என்பது dysfunctional uterine bleeding. அதற்கான புள்ளி தான் GB21. So GB21 is for the dysfunctional uterine bleeding, is one of the good point. GB21. Yes. Then we are having this endocrine disorder. Endocrine disorder. Endocrine disorder. So, நாம் 9 to 11 முடிச்சோன்னா எண்டோக்ரைன் செக்ரீஷன் குறையும். 11 to 1 நாம் முடிச்சோன்னா எண்டோக்ரைனே பாதிக்கப்படும். 9 to 11 முழிக்கும்போது, when we are not sleeping from 9 o'clock to 11 o'clock, the endocrine secretion amount is coming down. நாளமில்லா சுரப்புகளிலிருந்து சுரக்கக்கூடிய சுரப்பு குறைய ஆரம்பிக்கும். If you are not sleeping up to 1 o'clock, அந்த சுரப்பினுடைய உருவத்திலும் மாற்றம் உருவாக ஆரம்பிச்சிடும். அதாவது அந்த சுரப்பு பெருசாகும் அல்லது சின்னதாகும், இல்லை அதில் கட்டிகள் கரணைகள் உருவாகும். The cyst and tumor will form. So the endocrine disorder will come. Endocrine glandular disorder will come. Not the secretion, glandular disorder வந்துடும். When we are not sleeping up to 11 o'clock, endocrine secretion disorder will come. When you are not sleeping up to 1 o'clock, endocrine glandular disorder will come. அதனால தான் கணையம் வீங்கி போகிறது, கல்லீரல் வீங்கி போகிறது, பித்தப்பையில் கல் வாருது, சினைப்பையில் கற்கள் உற்பத்தி ஆகிறது, ஸ்டோன்ஸ் உற்பத்தி ஆகிறது, கால்சியம் செட்டிங்ஸ் அண்ட் செடிமெண்டேஷன் உருவாகிறது. இதுக்கெல்லாம் காரணம் இரவு 1 மணி வரை தூங்காமல் இருத்தல். The 11 to 1 is the time of gallbladder. When we are not sleeping in this particular time, the bile juice secretion is reduced. It is getting condensed to stone. அது கற்களாக மாறி பித்த கற்களாக மாறுகிறது. நமக்கு வேகமாக கண் பார்வை தெரியாமல் போகணும்னா
இரவு 1 மணி வரை முழிச்சிட்டு இருந்தால் போதும், வேகமாக கண் பார்வை தெரியாமல் போயிடும். ஸோ அதிக நேரம் எஸ் ப்ளீஸ், இஃப் வி ஆர் நாட் ஸ்லீப்பிங் அப் டு 1 o'clock, it is good we will lose our vision shortly. In young age itself we will get eye disorder. So gallbladder is responsible for vision. If we are not sleeping up to 1 o'clock, the vision disorder will come up. If we want to lose our visionary power, we should not sleep up to 1 o'clock. So it is very good we can lose our vision. I believe now we have understood. If we want our vision to be retained till death in a better way, we should sleep by 9 o'clock. So gallbladder is very, very essential for endocrine secretion, endocrine glandular structure and function. ஒரு நாளமில்லா சுரப்பியுடைய அமைப்பும் அதனுடைய உருவமும் அதனுடைய செயல்பாடும் ஒழுங்காக இருக்க வேண்டுமேயானால் நாம் 9 மணிக்குள் உறங்கிவிட்டால் நல்லது. இல்லை என்றால் இந்த சுரப்புகள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய ஆரம்பிக்கும். பித்தப்பையில் கற்கள் உருவாகிறது. அதே மாதிரி நம்முடைய அந்த கிளான்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய சுரப்பிகளுடைய உருவ மாற்றங்கள், உருவத்தில் கோளாறுகள், அதில் கட்டிகள், கரணைகள், நீர்க்கட்டிகள், நார்க்கட்டிகள், நச்சுக்கட்டிகள் எல்லாம் வரதுக்கு காரணம் இரவு 1 மணி வரை உறங்காமல் இருத்தல். ஸோ நாம் நமக்கே துரோகம் பண்ணணுன்னா ரொம்ப நல்லது. இஃப் யூ வாண்ட் டு டேக் ரிவெஞ்ச் ஆன் அவர் செல்ஃப், ரொம்ப சிம்பிள். நைட்டு 1 மணி வரை தூங்காமல் இருந்தால் போதும், நம்மளை நாமே தண்டிச்சுக்கலாம். தட் இஸ் த பெஸ்ட் வே, நாட் ஸ்லீப்பிங் அப் டு 1 o'clock. எண்டோகிரைன், இந்த கால் பிளாடர் சக்தி நாளம், this gallbladder meridian, I used to call this meridian as Rajini channel. Why I call this as a Rajini channel? If you see this meridian, from forward it comes backward, from backward it goes upward, from upward it comes downward, from downward it goes backward, then from backward it comes forward, from forward it goes backward, from backward it goes sidewise, then it comes forward, then it goes further forward, goes backward, forward, backward, and if you see here also it comes down, suddenly it goes back and it comes forward. So as Rajini goes forward and suddenly comes backward, so like that this will be going front and back. So opposite side of actions will be there. How it is, குழந்தைய கூப்பிட்டு கொஞ்சுறது, அப்புறம் ஏன்டா சரியாக படிக்கலன்னு 4 குட்டு தலையை நங்கு நங்குன்னு வைக்கிறது, அப்புறம் அவன் அழுக ஆரம்பித்தோன்னா அப்புறம் நம்ம தனியாக உட்காந்து அழுகிறது. திஸ் இஸ் வாட் இஸ் கால் பிளாடர். கோபமும் பாசமும் மனிதன் பாதி மிருகம் பாதி கலந்து செய்த கலவை, அதுதான் கால் பிளாடர். கோபமும் வரும், அடிச்சுட்டு உட்காந்து அழுகவும் செய்வாப்ல. திஸ் இஸ் வாட் இஸ் கால் பிளாடர். பாசமும் இருக்கும், கோபமும் இருக்கும். They show the affection and they show the anger, both will be there. So they will go forward, they will go backward in their emotions, feelings, and also when they are speaking in the cell phone, they will be walking like this. If they are walking like this, that shows that they are not sleeping properly in the night. So people who are not sleeping properly in the night when attending the cell phone, they will be walking front and back, that we can understand that they need energy in gallbladder. We can understand. So gallbladder, the Rajini channel, gallbladder. Now let us see the next point. Now we have understood the GB21. We are going to see GB24. GB24, in the nipple line 7th intercostal space you have to see. It is very simple. You see the nipple. Nipple எங்கே இருக்கும்? அந்த இடத்துல மேலே இருக்கிறது 4வது விழா எலும்பு, the 4th rib. கீழே இருக்குது 5வது விழா எலும்பு, 5th rib. In between 4th rib and 5th rib there is a gap. In that gap the nipple is there.
So this gap is called fourth intercostal space. நாலாவது விலா இடைவெளி என்று அழைக்கப்படுகிறது. The fourth intercostal space. So exactly the nipple line, this is fourth intercostal space. இந்த இடத்துல அமுக்குனா அங்கே நிப்பிள் இருக்கும். தென் அடுத்தது ஃபிஃப்த் இன்டர்காஸ்டல் ஸ்பேஸ், திஸ் இஸ் த நிப்பிள் லைன். இங்கேருந்து அப்படி நேராக ஒரு வெர்டிக்கல் லைன் போட்டால் இது நிப்பிள் லைன். ஃபோர்த்து இன்டர்காஸ்டல் ஸ்பேஸ், நாலாவது மற்றும் ஐந்தாவது விலா எலும்புக்கு இடையில் இருக்கின்ற இடைவெளி ஃபோர்த்து இன்டர்காஸ்டல் ஸ்பேஸ். அடுத்த ஸ்பேஸ் ஃபிஃப்த்து இன்டர்காஸ்டல் ஸ்பேஸ், சிக்ஸ்த்து இன்டர்காஸ்டல் ஸ்பேஸ், செவன்த் இன்டர்காஸ்டல் ஸ்பேஸ். என்னது? விரல் ஏழாவது விலா எலும்புக்கு கீழே இருக்குது, எட்டாவது விலா எலும்புக்கும் ஏழாவது விலா எலும்புக்கும் மத்தியில் இருக்குது. ஸோ செவன்த் இன்டர்காஸ்டல் ஸ்பேஸ். இந்த இடத்துல அமுக்கும்போது வலி இருக்குது என்றால் திஸ் இஸ் த அலாம் பாயிண்ட். பித்தப்பையில் கல்லோ அல்லது பித்தப்பையில் வீக்கமோ ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்குதுன்னு அர்த்தம். ஸோ 4 நிப்பிள், 5, 6, 7, ஏழாவது இடத்துல நாம் அழுத்தரைச்ச ஏழாவது மற்றும் எட்டாவது விலா எலும்புக்கு நடுவால் உள்ள ஸ்பேஸை அழுத்தும் போது அங்கே வலி இருந்தால் பித்தப்பையில் கல்லோ பித்தப்பையில் வீக்கமோ இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ இட் இஸ் அன் அலாம் பாயிண்ட். அது ஒரு எச்சரிக்கை புள்ளி. உங்கள் பித்தப்பை நல்லா இல்லை அப்படின்னு அது எச்சரிக்கை பண்ணுது. ஸோ இட் இஸ் அன் அலாம் பாயிண்ட் ஆஃப் தி கால் பிளாடர். ஸோ திஸ் இஸ் 24 nipple line. செவன்த் இன்டர்காஸ்டல் ஸ்பேஸ், ஏழாவது மற்றும் எட்டாவது விலா எலும்புக்கு இடைவெளியில் அது அமைந்திருக்கிறது. நிப்பிள்லேருந்து நேராக ஒரு கோடு போட்டால் அந்த இடத்துல வரும். when you draw a vertical line and when it is touches the seventh intercostal space and that place is telling about the condition of your gallbladder. When you are massaging that area, what will happen? So when you are treating that space, it clears cholecystitis. 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 Cholecyst என்றால் கால், சிஸ்ட் என்றால் பிளாடர், கால் பிளாடர், ஐட்டிஸ் என்றால் இன்ஃப்ளமேஷன். கால் பிளாடர் இன்ஃப்ளமேஷன் பித்தப்பை வீக்கம் என்று அர்த்தம். கால் பிளாடர் இன்ஃப்ளமேஷன், தட் இஸ் கோலிசிஸ்டைட்டிஸ். என்னோட கோலிசிஸ்ட் அப்போ சேவல் சிஸ்டைட்டிஸ் இருக்கான்னு கேட்டப்படாது. ஸோ கோலி என்றால் இன் லாட்டின் இட் இஸ் கால் பிளாடர். ஓகே, நவ் லெட் அஸ் சி கோலிசிஸ்டைட்டிஸ். ஹெப்பாடைட்டிஸ். ஹெப்பாடைட்டிஸ், ஹெப்பா என்றால் கல்லீரல், ஐட்டிஸ் என்றால் இன்ஃப்ளமேஷன். ஹெப்பாடைட்டிஸ், ஹெப்பாடைட்டிஸ், ஹெப்படைட்டிஸ் என்றால் கல்லீரல் வீக்கம், கல்லீரல் அலர்ஜி, ஹெப்படைட்டிஸ். தென் ஹிக்காப், விக்கல், ஹிக்காப், விக்கல், ஹிக்காப், ஹிக்காப், விக்கல். இது ஹிக்காப் எப்படி வரும்? அந்த மாதிரி வர்றதுக்கு பேர் என்னது? விக்கிலு, கிக்கிலு என்று சொல்கிறாங்க இல்லையா? ஹிக்காப், விக்கல். இந்த விக்கல் எதனால் வருகிறது? when the diaphragm function is disturbed. This is the diaphragm, this is the chest, this is the abdomen. Diaphragm is going up and down, this side one lung, this side one lung. When the diaphragm is going up and down, if it is not functioning properly because of the liver dysfunction, கல்லீரல் அங்கே ஹெப்படைட்டிஸ் இந்த உதரவிதானத்துடைய ஃபங்க்ஷனை தடுக்கிறதுனால மூச்சு விட முடியாமல் திணறும். அப்போ விக்கல் வரும். ஒரு குறிப்பிட்ட சாப்பாடு செரிக்க முடியலை பித்த நீர் பற்றாக்குறையால் அப்படின்னா அந்த டைமில் விக்கல் என்கின்ற பிரச்சனை வருகிறது. சரியாமை. ஸோ நான்வெஜ்ஜு, மட்டனு, சிக்கனு, மீன், மரத்திலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய பொருட்கள், லவங்கம், பட்டை, கிராம்பு, சோம்பு, அப்புறம் நம்ம அந்த மாதிரி இஞ்சி, சுக்கு, இது போல் சாப்பிட்ட உடனே செரிக்க முடியல, அப்படி விக்கல் வருது அப்படின்னா மரம் என்பது உட்டு, கல்லீரல், அதால் மரத்திலிருந்து வர்றதை செரிக்க முடியலைன்னு அர்த்தம். அப்போ தான் விக்கல் வர ஆரம்பிக்குது.
It is because of the hepatitis or cholecystitis or inflammation of this area. Diaphragm மேலே கீழே ஃபங்க்ஷன் பண்ண முடியலை, அப்போ தடுதல் ஏற்படுது. அந்த தடுதல்னா ஹிக் ஆஃப். இதை ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கு இந்த 7th இன்டர்காஸ்டல் ஸ்பேஸில் இருக்கக்கூடிய புள்ளிகளெல்லாம் உதவும். பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா முதுகு பக்கம் UB17 ஒரு புள்ளி இருக்குது. ஸ்கேப்புலாவுடைய லோயர் பார்டர் கீழே கரெக்டாக அந்த புள்ளி வரும். நம்மளுடைய முதுகு தண்டுவடத்துலேருந்து 1.5 சுண்டில் இருக்கும் UB17. அது ஒரு அருமையான புள்ளி இழுக்களுக்கு. That also clears the problem in small intestine and liver. ஸோ கல்லீரல், சிறுகுடல் என்பது ஈசோஃபேகஸ். ஸோ ஈசோஃபேகஸ் தான் என்ன பண்ணுது, டயஃப்ரம் வழியாக வருது. இஃப் யூ see this diaphragm, it is a round இது, அது வழியாக தான் ஈசோஃபேகஸ் உள்ளே இறங்கி இப்படி வெளியே வரும். இதுதான். ஸோ இதுக்கு கீழே தான் என்ன இருக்குது, லிவர் இருக்குது. இப்போ ஸோ இந்த ஈசோஃபேகஸ் என்பது ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன், லிவர் என்பது LR. இது ஸ்மால் இன்டெஸ்டினுடைய டைம் என்ன, த டைம் ஆஃப் ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் இஸ் 1 to 3 PM. லிவரோட டைம் எது, லிவரோட டைம் 1 to 3 AM. ஸோ த அஃபெக்ஷன் ஆஃப் ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் அண்ட் அஃபெக்ஷன் ஆஃப் லிவர் வில் லீட் டு the congestion in the diaphragm that leads to hiccough. ஸோ இதுக்கு தீர்வு எங்கே இருக்குது அப்படின்னா UB17, REN17, அதே 7th intercostal ஸ்பேஸில் இருக்குது GB25. These are all the points which will help to get rid of this hiccough. யாருக்காவது விக்கல் வந்துருச்சுன்னா உடனே சொல்லிடுவாங்க, ஐயோ விக்கே செத்து போயிடுவானே, விக்கல் வந்தால் செத்து போயிடுவாங்களே. அப்படியெல்லாம் இல்லை. It says that indigestion by the liver and small intestine. சிறுகுடல் அதிகப்படியான குளிர்ச்சி உள்ளே போகும்போது சிறுகுடல் ஒழுங்காக ஃபங்க்ஷன் ஆகாது. இஃப் லாட் ஆஃப் கோல்ட்னஸ் இஸ் கோயிங் இன்சைட், ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் ஃபங்க்ஷன் இஸ் ஸ்டாப்டு ஆர் இட் இஸ் பீயிங் டிஃபிகல்ட். whereas when we are taking lot of protein and non-veg, the liver function is stagnated. By that time we are getting the hiccough. So அப்போ என்ன பண்ணணும், we have to avoid this type of food eating. We should stop that and give treatment in the diaphragm area. That means 7th intercostal space points. That's all. If you have that idea in your mind, you won't have the fear of treating a patient with a hiccough. Right? Any doubt, please? Is there any doubt? Very nice. Now we are going to the next point, GB25. GB25. You need It is very simple. When our liver and gallbladder is healthy, eating protein is not a problem. If you are not sleeping in the night, the protein digestion will be difficult. Sleeping in night gives energy to liver and gallbladder, so they can digest protein. If they are not sleeping in the night, then liver and gallbladder energy will be less. If they eat this protein, then it will cause problem. Am I right? You got the point? Protein சாப்பிட்றதுனால பிரச்சனை வரதில்லை. As if we are taking protein is not causing the problem. But to digest protein we need bile juice. The bile juice secretion is connected with the liver and gallbladder. If we are not sleeping in the night, the secretion of bile juice will be less. If the bile juice quantity is less, if the intake of protein is high, then maximum amount of protein is not digested. It is converted to toxin. Toxin. What is a toxin? What is a toxin? விஷம் என்பது என்ன? What is a toxin? What is a toxin? A material which cannot be digested is a toxin. That's all. எந்த ஒரு பொருள் செரிக்கப்படவில்லையோ, செரிக்க இயலாதோ, அதுவே விஷம். A toxin
When it is not any material, if not digested by our mind and body, is toxin. Anything, if not digested by mind and body, is a toxin. The toxin is stored in a bag, then it is a tumor. That's all. So, I am eating chicken curry. I have enough amount of pile juice. நான் கோழிக்கறி சாப்பிட்றேன், என்கிட்ட நிறைய பித்த நீர் இருக்குது. அப்போது அது நல்லா செமிச்சிடும். That protein will be digested. I am not having pile juice. Now I am taking chicken curry. That chicken curry is not digested, it is converted into gas. And that time, that chicken is poison to me. அதுதான் எனக்கு விஷமாக மாறுகிறது. You would have seen many people after death, their relatives will say, he was speaking well in the daytime. What happened yesterday night? He took chicken curry, he went to bed, he died. They will say like that. That means late night, he was not sleeping, but he has taken chicken to digest that protein. He was not having pile juice. So as it has not been digested, it has become the poison, and that has killed him. Now you understood this? Many of the death, if you unkill, they will say, அவருக்கு மீன்னா ரொம்ப பிடிக்கும், நேற்று அந்த மீன் தான் வேணும்னு கேட்டு வாங்கி சாப்பிட்டாரு, அது காலையில் பார்த்தா செத்து போயிட்டார், மீனை குழம்பை சாப்பிட்டுட்டு தான் செத்தாருன்னு சொல்லுவாங்க. ஏன் அப்படின்னா, the people who are having less amount of pile juice, they will have more amount of cravings for these proteins in the night. இரவு நேரங்கள் அதிகப்படியாக நான்வெஜ் மேலே ஒரு பிரியம் வருது என்றால் பித்த நீர் குறைவாக இருக்கிறது என்ற அர்த்தம். அது அவர்கள் உடம்பில் விஷமாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறது. And it is killing them as slow poison. Are you getting it? Are you following me? Yeah. So what I have told you, check with your friends and relatives, and you can understand what is true or what is false. Now we are going to see the number 25. Number 25. GB 25. Shall we see GB 25? GB 25. Jingman. GB 25. Jingman. Jing என்றால் லைஃப் ஃபோர்ஸ். ஜிங் என்றால் லைஃப் ஃபோர்ஸ். நம்ம உடம்பில் இருக்கக்கூடிய உயிரின் கதவு என்று இது அழைக்கப்படுது. அப்போ உயிரோட கதவுனா உயிரோட வீடு எது? Which is the palace of the jing? Which is the palace of the jing? If this point is the door, where is the palace? இது ஒரு கதவு என்றால் இந்த கதவுக்குரிய அரண்மனை எங்கே இருக்கிறது? Where is the palace of this door? Jingmen. Jingmen means life or capital. Capital means what? மூலதனம். நம்ம உடம்புக்கு மூலதனம். Which is the capital for our body? If the body has to live long, we need a life energy. That is capital is life energy. The life energy stored place is kidney. So kidney is a storing house where the life energy is stored. நாம் எவ்வளவு நாள் உயிர் வாழ வேண்டும் என்பதை நிர்ணயிப்பது இந்த சிறுநீரகத்தின் சக்தி. You see here, we are having a lamp. In the lamp, we have the deepam. We have oil. So, in this lamp, we are having the oil, and this lamp is burning now. Up to what time this will be burning? So, it can be lighted till the oil in this lamp is getting exhausted. If the oil is exhausted in this lamp,
then we can't do anything. Automatically this light is getting it will get off, is it not? Light will not, it will be burned off. ஸோ ஒரு தீபம் எரிய வேண்டுமென்றால் அந்த தீபத்தில் எவ்வளவு எண்ணெய் இருக்கிறது என்பது மிக மிக முக்கியம். அந்த எண்ணெய் ஆயில், if it get exhausted, then the light is getting exhausted, then the light will not be there. Like that, our life energy is stored in kidney. Kidney is the lamp where the oil for our life is stored. If this oil is exhausted, death will happen. So this oil is coming through this point, GB25. The GB25 is in the tip of the 12th rib. In the tip of the 12th rib. The 12th rib is touching the kidney. You see here, this is the border of the thoracic cage. You come here, this is 11th rib. And you come here, this is 12th rib. 12வது விழா எலும்புடைய நுனி ஹெச்எம்வி ரெக்கார்டில் எப்படி நீடில் அப்படி டச் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் பாட்டு பாடுதோ அது மாதிரி இந்த கிட்னியில் இந்த 12வது விழா எலும்பு அப்படி டச் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். So that gets the essence and energy through this 12th rib, and that energy is going to the brain and it enriches the brain, and that gives supply of life energy throughout the body. So this is the Jing Men, this is the capital's door. நம் உடலின் உயிரின் மூலதனம் இருக்கு இல்லையா, அந்த மூலதனம் இந்த பாயிண்ட் வழியாக தான் வெளியே வருது. The GB25 is the door through which the life essence is coming, and it is going to the brain, and it is mixing below the pituitary with the cosmic energy, and that creates FSH, LH, follicle stimulating hormone, luteinizing hormone. These hormones are essential for the formation of sperm and ovum. நம்ம விந்து மற்றும் சினை முட்டை உருவாக்கான சக்தி இங்கே இருந்து தான் பிரெயினுக்கு அங்கே போகுது. அங்கே பிட்யூட்ரியில் அது ஃபாலிக்கல் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன், லியூட்டினைசிங் ஹார்மோன் இந்த மாதிரி மாறி குழந்தை பெறுவதற்கு தேவையான விந்தையும் சினை முட்டையையும் உருவாக்குகிறது. That is responsible for the formation of sperm and ovum. If we are not sleeping up to 1 o'clock, this essence cannot be passed properly through this channel, so sperm and ovum production will be reduced. யார் 1 மணி வரை தூங்காமல் இருக்காங்களோ அவர்களுக்கு விந்து மற்றும் சினை முட்டை உற்பத்தி ஆவது குறையும். உற்பத்தி ஆனாலும் குழந்தையை உருவாக்கக்கூடிய தன்மை குறைந்துவிடும். This is what we should understand. இப்போ why we are having lot of hospitals getting ready for fertility clinic? Why we have lot of fertility clinic nowadays? குழந்தை பெற்றுக்கிறதுக்கு எங்ககிட்ட வாங்க, உங்களுடைய ஓவத்தையும் ஸ்பேமை நாங்கள் எடுத்து குழந்தையை உருவாக்கி தரோம். செயற்கை மையம், குழந்தை கருத்தரிப்பு செயற்கை மையம். தட்ஸ் வை அப்படி நைட் டியூட்டி பார்க்குறதுனால தான் டாக்டர்லாம் நல்லா இருக்க முடியுது. அதனால் எல்லோரும் நைட் டியூட்டி பார்க்கணும், டாக்டர்லாம் நல்லா இருக்கணும், மற்றவங்கெல்லாம் நல்லா இருக்கக்கூடாது. அதுக்காக தான் நைட் டியூட்டி. டாக்டர் நல்லா இருக்கணும்னா நைட்டு நாம் தூங்கக்கூடாது, நாம் நல்லா இருக்கணும், நான் நைட்டு தூங்கணும். ஸோ தட் we have to decide upon, that's all. So this GB25 is a very very important point through which we are getting the essence to the brain for the formation of sperm and ovum. So sleep by 9 o'clock is very very important. When you are pressing in this particular point, if it is painful, it tells that kidney is not healthy. This is the alarm point for kidney. சிறுநீரகத்துக்கு பாதிப்பு வந்து கொண்டு இருக்கிறது என்பதை சொல்லுகின்ற புள்ளி
GB25. GB25 is the alarm point for kidney. GB25. When you are putting needle in this place, it cures nephritis. Nephrons. So these are all the, yeah. So when nephrons are affected, these are all the small units in the kidney. When they get affected, when they get inflamed, we get kidney diseases. Costal pain, அல்லை வலி, இந்த இடத்துல காஸ்டல் பெயின். ஃப்ளாட்டுலன்ஸ், வயிற்றுக்குள்ளே தஞ்சாவூர் தவில் வித்து மாதிரி டப்பு டுப்பு டிப்பு டிமரே மாதிரி சும்மா கேஸு டம்மு டும்முன்னு போட்டுக்கிட்டே இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம்? அங்கே சிறுநீரகத்தினுடைய சக்தி குறைஞ்சிட்டு இருக்குது. அதே மாதிரி பித்தநீர் சக்தியும் குறையுது. ஸோ ஃப்ளாட்டுலன்ஸ் என்கின்ற வயிறில் டப்பு டுப்புன்னு அந்த ஃப்ளாட்டுலன்ஸ் வர ஆரம்பிக்கும். வயிறு ஊதுறது, வயிற்றுக்குள்ளே ஒரு கொட்டடிக்கிற சத்தம், இதெல்லாம் கேட்கும். அப்டாமினல் டிஸ்டென்ஷன், வயிறு ஊதிக்கிறது. அப்டாமினல் டிஸ்டென்ஷன், வயிறு ஊதிட்டு வர்றது, இதெல்லாம் நடக்கும். I believe now you have understood the importance of Jingmen, capital door, Jingmen. 25. Then we are going to see 26. Where is 26? Where is 26? You see, this is umbilicus, this is 11th rib, this is 12th rib. From the umbilicus, you draw a horizontal line, and from the 11th rib, you draw a vertical line. Where both of it connects, that is the point GB26. GB26. This GB26 is called Thai Mai. This GB26 is called Thai Mai. Thai Mai. What is Thai Mai? Thai Mai. GB26. நீங்கள் இப்படி அமுக்கிட்டு வாங்க, இப்படி அமுத்திட்டே வந்தால் இங்கே 11th ரிப் இங்கே வந்து நிற்குது. இதுதான் 11th ரிப். இங்கேருந்து அப்படி ஒரு நேராக ஒரு கோடு போடணும், தொப்புலேருந்து இப்படி ஒரு கோடு போடணும். இந்த ரெண்டும் சந்திக்கிற இந்த இடம், திஸ் இஸ் GB26. இங்கே அமுக்கும்போது வலிக்குது அப்படின்னா ரீப்ரடக்டிவ் ஆர்கனில் பிரச்சனை இருக்குது, இனவிருத்தி உறுப்பில் பிரச்சனை இருக்குது. அது என்ன இனவிருத்தி உறுப்புன்றது என்னது? ஜெனிட்டல் ஏரியா, அங்கே பிரச்சனை இருக்குன்னு அர்த்தம். இங்கே அமுக்குனா வலிச்சா. அதாவது நம்ம உடம்பில் we have the meridians. என்ன மெரிடியன்ஸ் இருக்குது? ரெகுலர் மெரிடியன், சூப்பர்ஃபிஷியல் மெரிடியன், உடம்பின் மேல் பக்கமாக ஓடக்கூடிய சக்தி நாளங்கள். The meridians which are flowing on the skin are called superficial meridian. These meridians which is flowing on both side of the body, வலம் இடம் ரெண்டு பக்கம் ஓடக்கூடிய அந்த சக்தி நாளங்களை we say it is bilateral meridian. Apart from that, இந்த 12 சக்தி நாளங்கள் போக 8 சக்தி நாளங்கள் இருக்குது. There are 8 extraordinary meridians. So ordinary or regular meridians are 12, that we know. Apart from that, there are 8 extraordinary meridians are there. What are those extraordinary meridians? If we say it is Ren meridian, Du meridian, Yin Wei meridian, Yang Wei meridian, Yin Jiao meridian, Yang Jiao meridian, Yang Jiao meridian, Thai meridian, Chang meridian. Chang meridian. There are 8 meridians, extraordinary meridian. பட் இதெல்லாம் உங்கள் புக்கில் இருக்காது. இது மேலே படிக்க போகும்போது தான் இதெல்லாம் தெரியும். இது டிப்ளமோ கோர்ஸில் இதெல்லாம் இருக்காது. பட் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலான்றதுக்காக சொல்கிறேன். இது உங்களுக்கு கேள்வியிலையும் வராது, நீங்கள் பதிலும் இது எழுத வேண்டிய அவசியமும் இருக்காது. பட் தெரிந்து கொள்வது என்பது அவசியம். ஏன்னா இது தாய்மாய் என்று இங்கே வந்துடுச்சு ஒரு வார்த்தை. தாய்மாய், தாய் என்றால் பெல்ட்,
மாய் என்றால் மெரிடியன். பெல்ட் மெரிடியன் என்றால் என்ன? அடி வயிற்றில் பெல்ட் போட்ட மாதிரி ஒரு இடுப்பை பெல்ட் போட்டு இருக்கிற மாதிரி ஒரு வலி வரும். இந்த தாய் மெரிடியன் நல்லா இல்லைன்னா சாப்பிட்டோன்னா அடி வயிற்றை சுற்றி பயங்கரமான வலி வந்துடும். ஸோ இஃப் திஸ் தாய் மெரிடியன் இஸ் நாட் ஹெல்த்தி, we'll have a tight feeling around the lower abdomen, and it will be very difficult for us to wear dress bandage there. வயதில் நாம் அந்த வேட்டியெல்லாம் கலட்டி விடணும்னு தோணும், பேண்ட்டை கலட்டி விடணும்னு தோணும், ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். we can't wear dress in the lower area. அப்போ என்ன பண்ணுவோம், வலிக்குதுன்னு அப்படி உருள ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஸோ அந்த பெல்ட் மாதிரி இருக்கக்கூடிய மெரிடியன் தாய் மெரிடியன்னு பேர். அந்த தாய் மெரிடியனுக்கான புள்ளி இங்கே ஆரம்பிக்குது. தட் இஸ் GB26. GB26 இஸ் த பாயிண்ட் கனெக்டட் வித் திஸ் பெல்ட் சேனல். ஸோ இட் இஸ் தாய்மாய் என்று அழைக்கப்படுகிறது. சரி, இந்த தாய்மாயில் நீடல் போட்டால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்ப்போம். காஸ்டல் பெயின். இந்த தாய்மாயுடைய பேர் என்ன? இந்த தாய்மாய் என்ன பண்ணும்? when we are putting needle in this particular point 26, it cures costal pain. இந்த அல்ல வலியை சரி பண்ணும். காஸ்டல் பெயின், பேக் பெயின் அண்ட் pelvic disorder. Please note this point, pelvic disorder. Pelvic disorder, this particular point is giving energy for prostate gland and ovary. Ovulation is happening every month, but the ovulation, when the ovulation is happening on 14th, 15th, 16th day, it will be traveling through the fallopian tube. அந்த மாதவிலக்கிலேருந்து 13, 14, 15 அந்த தேதியில் வலி வருதுன்னா that pain is called pelvic disorder. மாதவிலக்கிலிருந்து 13, 14, 15, 5 அந்த நாட்களில் ஒருத்தருக்கு அல்ல வலி வருதுன்னா அந்த ஓபம் உருவாகி வெளியே வந்து ஃபெலோபியன் டியூப்பில் போகக்கூடிய பாதையில் வலிக்குதுன்னு அர்த்தம். that is called pelvic disorder. For that disorder, when you are touching this particular point, when you are treating this particular point, the pain will go. That is the meaning of that pelvic disorder. Are you following me? Is there any doubt, please? Thank you. Okay, I believe now you have understood this pelvic disorder connected with this thigh mai. Let us go to point number 30. Point number 30. GB30. Where is GB30? When we see the buttocks, here we see the sacrum, coccyx. You just touch the coccyx and you see here trochanter. So trochanter, here you see femur, the head of femur. This is the head of femur. From here to here you draw a line, horizontal line. 1/3, this is the area from the trochanter, 1/3 distance towards coccyx. This particular point is GB30. Huan Tiavo. This is a very nice point, GB30, for GB sciatica. Are you following me? GB sciatica. There are different types of sciatica. தமிழில் sciatica என்றால் தொடை நரம்பு வலி. If anyone is telling that I have the pain in the nerve, நரம்பு வலி காலில் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால், which meridian to be stimulated? That is very important. Why? Because there are different types of sciatica. GB sciatica, UB sciatica,
ST, SP, sciatica என்று different sciatica இருக்கு. ST, this is gallbladder sciatica. The gallbladder sciatica will start in this area and it will go on the side of the leg, midline of the leg. This is GB sciatica. Further, this is the right point. Another sciatica is there from the pump, from the middle of the buttocks, it will go down in the backside midline. This backside midline through the calf muscle, it will go down. This is called UB sciatica. And another sciatica is there. Pain will start here, but it will go through the inguinal area to the inner side of the thigh. This is SPST, spleen and stomach sciatica. So, if anyone is having sciatica, whether it is because of the affection of SPST or GBLR or UBK, because of what affection they have the sciatica, we should understand. According to that, we have to treat. This is GB sciatica. For that, we used to use minimum 5-inch to 8-inch needle. 5-inch to 8-inch needle. Even 10-inch needle we are using. 8-inch, 10-inch, 5-inch. So we should take the needle and in 30 degree inclined, we should put the needle and slowly we should insert the needle. It will go deep and it will go and touch the sciatic nerve. They will feel, sir, shock adicha mari irukku. They will say, sir, I feel a little shock. That means the needle goes and exactly touching the sciatic nerve. Beyond that limit, you should not prick it. Then you leave it, automatically the pain will go. So, this is the only way to cure GB sciatica. Only in acupuncture, the sciatica, GB sciatica can be cured. GB or UB, any sciatica. In acupuncture only, it is being cured very fast, like a miracle. I believe now you have understood the importance of GB sciatica and the point Huantiavo, right? Huantiavo. ஆமாம் ஆமாம் lateral GB, posterior UB, anterior medial, yeah. So that is the way we would understand where they have the problem, which organ has got affected. That is the way we have to understand. Then Feng C GB 31, Feng C GB 31. Feng C GB 31. When you are standing like this, where your middle finger is touching the midline of the lateral side of the thigh, உங்களுடைய தொடையின் வெளிப்பக்கமாக உங்களுடைய கைகளை நேராக தொங்க விடும் பொழுது உங்களுடைய நடுவிரல் எந்த இடத்தை தொடுகிறதோ அது GB31. When you are standing erect and having your arm touching the middle of the thigh with middle finger, where it is touching, that particular point is GB31. Can you understand? GB31? Yes, please. You want to see me? Okay, I am coming here. Oh, you want to see the point, not me. Okay, now you see here, is it visible? Yeah, you see when you are standing like this, where your middle finger is coming and touching the lateral midline of the thigh, this is the particular point, GB31, 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 exactly your middle finger will come and touch there. This is GB31, simple. So, patient கையெடுத்து இப்படி வச்சு பார்க்கணும், எங்கே தொடுதோ அதான் GB31.
அங்கே 31 அமுக்குனிங்கன்னா கெட்டியாக இருக்கும், நரம்பு மாதிரி போகும். அதுக்கு முன்னாடி பள்ளம், அது நேராக குத்துனா வலி பின்னிடும். அதுக்கு பின்னாடி கூடாது, முன்பக்கமாக அந்த இடத்துல குத்துனீங்கன்னா அருமையாக அந்த பாயிண்ட்டு ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்கும். என்ன பண்ணும்? ஸோ வென் யூ ஆர் புட்டிங் நீடில் இன் 31, வாட் வில் ஹேப்பன்? பெயின் அண்ட் பேரலிசிஸ் ஆஃப் த லோயர் லிம்ப். அவங்க சொல்லுவாங்க, இந்த கால் வாதம் மாதிரி இருக்குது, வலி பயங்கரமாக இருக்குது, அங்கே மதமதப்பாக இருக்குது. ஐ ஃபீல் நம்னஸ் இன் திஸ் ஏரியா. ஐ ஃபீல் நம்னஸ் இன் திஸ் ஏரியா. எங்கனக்குள்ளே மதன்னு இருக்குது. ஐ டோன்ட் ஹாவ் சென்சேஷன். எனக்கு உணர்வு இல்லை. ஐ டோன்ட் ஹாவ் சென்சேஷன். பேரஸ்தீசியா, பாதி தான் உணர்வு இருக்குது, முழுசாக உணர்வே இல்லை, ஏதோ ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. இஃப் தே சே லைக் தட், திஸ் இஸ் த பாயிண்ட், இங்கே இருக்குது அப்படின்னா இங்கே போடாமல் அவர் திரும்ப சொல்லி இந்த இடத்துல இங்கிட்டு போடுங்க, இங்கிட்டு சரியாயிடும். ஸோ பேரஸ்தீசியா. அனஸ்தேசியா உணர்வற்ற நிலையை உருவாக்கக்கூடியது. பேரஸ்தீசியா பாதி உணர்வு இருக்கிற நிலை. எஸ்தேசியா உணர்வு நிலை. ஹைப்பரீஸ்தீசியா அதி உணர்ச்சி நிலை. So that we should understand. Okay, so 31. Now you can understand this. Pain, paralysis of lower limb, paresthesia, lateral cutaneous nerve distribution of thigh. So lateral cutaneous nerve distribution. இந்த இடத்துல நரம்பு, இந்த தொடைக்கெல்லாம் என்ன தருது? நரம்புகள் பிரிஞ்சு உணர்வை தரக்கூடிய இடம். இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்டேக்னேஷன், there is an obstruction of energy flow, they have the numb feeling. So if they have the problem here, you put it in the same side, in the opposite side, contralateral side, automatically this will be cleared. I believe now we have understood the need for this point GB31, right? GB31. Now we are going to see GB34. GB34, Yang Linguan. 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 நீங்கள், if you see in acupuncture, many of the words are connected with our Tamil words. Ling means lingam. Lingam. Ling means lingam. So, Yang Linguan. Yang Linguan. If you see this Yang Linguan, then we know there is yin also. Yin. Yin Linguan. There is another one, Yin Linguan. Yin Linguan. What is Yin Linguan? What is Yang Linguan? GB34 is Yang Linguan. SP9 is Yin Linguan. SP9 is Yin Linguan. ஒரு காலை நம்ம மடிக்கிறோம். அப்போ இந்த காலை மடிங்க, அப்படி மடித்து வச்சுருக்கோம். இது தொடை, இது கெண்டைக்கால், இது இப்படி இருக்கு, இது தொடை. யூ see here, இது எப்படி இருக்கு? இது தொடை, இது முழங்கால், இது கீக்கால், இது கெண்டைக்கால். இது எப்படி இருக்கு? லிங்கம் மாதிரி இருக்கா? திஸ் இஸ் லிங்கம். இப்போ இந்த லிங்கத்தை நீட்டணும்னா, if we want to stretch this knee, we need life energy in Yang Linguan. Yang Linguan ஒரு காலில் என் காலை நீட்டுறதுக்கான சக்தி வேணும்னா இங்கே எனர்ஜி இல்லைன்னா காலை நீட்ட முடியாது. திஸ் இஸ் Yang Linguan. என் காலை மடக்க முடியலை, I am not able to bend my leg. I am not able to bend my leg. அப்போ என் காலை மடக்கணும்னா, மடக்க வரலைன்னா Yin Linguan. இந்த காலில் இந்த இடத்துல இருக்கிற புள்ளி SP9, இதை தொட்டால் கால் மடக்க வரும். ஸோ குவான் என்றால் மடிப்பு, லிங் என்றால் லிங்கம். இந்த லிங்கத்தை மடிக்கணும்னா இதில் எனர்ஜி இருக்கணும், இந்த லிங்கத்தை நீட்டணும்னா இங்கே எனர்ஜி இருக்கணும். தட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் இட்.
So yin ling 1, yang ling 1. Now we have understood if we have to bend the leg and stretch the leg, it is very important. If you want to bend the leg, yin ling 1. If you want to stretch the leg, yang ling 1 needs energy. So you can understand. You have to find out. Why should we know the name of the point and the meaning of the point? ஒரு அக்குபஞ்சர் புள்ளியுடைய பேரும் அதன் அர்த்தமும் தெரிஞ்சு அதோட தொடர்புடைய இன்னொரு புள்ளியும் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நல்லா மனசில் பதிஞ்சிரும். யூ ஒன்ட் ஃபர்கெட் இட். அப்போ அது எதுக்காக முக்கியமாக தேவைப்படும்னு எப்பயும் மறக்க மாட்டீங்க. ஸோ ஒரு பொருளை படிக்கிறதுக்கு நமக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா ஸ்பூன் ஃபீடிங்கை விட நாம் படுத்துட்டு யோசித்து பார்க்கணும். அப்போ தான் நிறைய விஷயங்கள் கிடைக்கும். இட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். Now you have understood what is yin ling 1, what is yang ling 1. This yang ling 1, where the location we are going to see. Yang ling 1 location. You see, yang ling 1. Yang ling 1. When you are seeing this leg, this is fibula head, this is fibula tail, this is lateral malleolus, இது சுண்டு விரல். You see here, இந்த fibula headக்கு முன்னாடி ஒரு கோடு. Draw a vertical line in front of the fibula head and draw a horizontal line below the head of the fibula head. ரெண்டும் ஜாயின் பண்ணக்கூடிய இந்த புள்ளி தான் GB34 yin ling 1. உங்களுடைய காலில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இந்த எலும்பை நீங்கள் கவனிக்கணும். எலும்பை கவனிக்கணும். இது வெளிக்கணுக்கால் முண்டு. இப்படியே வந்தோன்னா இங்கனக்குள்ளே உருண்டையாக நெல்லிக்காய் மாதிரி அந்த எலும்பு இருக்குது. இந்த எலும்புக்கு முன்னாடி ஒரு கோடு, கீழே ஒரு கோடு இப்படி வச்சா இது ரெண்டும் எங்கே சந்திக்குதோ அந்த இடம்தான் GB34. ஸோ இங்கேருந்து அப்படியே வாங்க. இந்த எலும்பு ஃபிபுலா இப்படி வந்தவுடனே இங்கே தொட்டு பார்த்தீங்கன்னா நெல்லிக்காய் மாதிரி ஒரு எலும்பு தெரியும். அதுதான் ஃபிபுலா எலும்போட தலை. அது உருண்டையாக இருக்குது. அதுக்கு முன்னாடி ஒரு கோடு, அதுக்கு கீழே ஒரு கோடு. இது ரெண்டும் சந்திக்கக்கூடிய இந்த புள்ளி தான் GB34. Are you following me? இந்த புள்ளியில் நீடல் போட்டோன்னா this is the influential point for muscles and tendon. தசை மற்றும் தசை நார்களுக்கான என்ன புள்ளி? influential point, செல்வாக்கு புள்ளி. Are you following me? Very good. So GB34 is the influential point for muscles and tendon. தசை மற்றும் தசை நார்கள். The elasticity of the tendons. ஒரு கையை காலம் மடக்க முடியலை, அதில் சொடக்கு சத்தம் வருது அப்படின்னா the lubrication and the elasticity of the tendons is connected with this particular point. So when we are giving treatment in this particular point, the elasticity is improving, cracking sound is decreasing, tendons growth will be good. So that is the influential point for muscles and tendon, GB34, and that point name is yang ling 1. Yang ling 1, GB34. I believe now you have got it. Yes, you are right. Yang ling 1. Then GB39. GB39. We are going to see GB39. Xuanzang, GB39. Xuanzang. Suspended time. Xuanzang, suspended time. GB39. GB39. பாருங்க, இது சுண்டு விரல், ரெண்டாவது விரல்,
மூணாவது விரல் 4 5. ஸோ இது பாதம். இப்போ பார்க்குறோம். இது வெளி கணுக்கால் முண்டு, இது எலும்பு, ஃபிபுலா எலும்பு. இதில் just 4 chun, 3 chun from this particular lateral malleolus. lateral malleolus இந்த 3 chun மேலே, 3 chun மேலே இந்த anterior borderல இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த புள்ளி தான் GB39. This is the influential point for bone marrow. This is the influential point for bone marrow. Fibula anterior border la from the malleolus 3 chun proximal, malleolus la irundhu 3 chun mele irukkakoodiya indha pulli dhaan GB39. இந்த GB39 தான் the influential point for muscles and tendon. muscles and tendon. bone marrow point போடுறதுனால என்ன பிரயோஜனம்? bone marrow point போட்டால் என்ன பிரயோஜனம்? What is the use of this bone marrow? When the energy is less in this particular point, you will get a stiffness in the body. bone marrow is responsible for curing any injuries. நம்ம உடம்புல ஒரு காயம் பட்டுச்சுன்னா அந்த காயம் வேகமாக ஆறணும்னா அதற்கு தேவையான சக்தி இங்கே தான் இருக்குது. when we get injury, if that injured place has to heal fast, the energy is being given from this particular point. bone marrow எலும்புச்சோறுக்கான புள்ளி. bone marrow எலும்புச்சோறு, நம்ம போனை வெட்டி உறிஞ்சி இழுக்கக்கூடிய அந்த bone marrow, அந்த இதுதான் சோறு, எலும்புச்சோறு. When we are giving treatment in this particular place, neck stiffness will be released. Neck stiffness, marrow disorder, lower limb paralysis, these things can be cured by treating this particular point. By treating this particular point. Yes. Now we are going to see GB40. GB40. Where is GB40? GB40. Jiuksu. GB40. Jiuksu. 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 In which way it is going to help us? GB40. What point is this? நாம் பார்த்தோன்னா இந்த malleolus, இது சுண்டு விரல், malleolus முன்னாடி ஒரு கோடு, கீழே ஒரு கோடு, அப்படி போட்டோன்னா அது ரெண்டும் சந்திக்கக்கூடிய இந்த புள்ளி தான் GB40. This is the Yuan source point of gallbladder, YS point of gallbladder, Yuan source point of gallbladder, gallbladder. Yuan source point. இந்த புள்ளியில் எனர்ஜி இருந்தால் தான் பித்த நீர் நல்லா சுரக்கும், மசில்ஸ் அண்ட் டெண்டான் நல்லா வேலை பார்க்கும். GB40. இதில் நாம் நீடில் போட்டால் என்ன ஆகும்? செஸ்ட் வால் பெயின், இந்த நெஞ்சு அல்லையெல்லாம் வலிக்குது, செஸ்ட் வால் பெயின், இந்த நெஞ்சு அல்லையெல்லாம் வலிக்குது அப்படின்னா இந்த இடத்துல நீடில் போட்டால் கே. திஸ் இஸ் த யுவான் சோர்ஸ் பாயிண்ட். ஏன் இந்த நெஞ்சுக்கு சக்தியை கொடுக்கக்கூடியது எது? கால் பிளாடர். இது எங்கே வருது? நெஞ்சில் வருதா? மார்பு ஃபுல்லாக இது எனர்ஜி சப்ளை பண்ணுது. ஸோ ஆஸ் திஸ் gallbladder meridian is flowing on the chest, when we are giving energy in the source point,
that gives energy to the chest. So chest pain is cleared. So it gives energy for the chest. And ankle disorder. கணுக்கால் நடக்கும்போது டபக்குன்னு இப்படி விழுந்துடுறோம்ல, கணுக்கால் மடங்கி கால் மடங்கி இப்படி விழுந்துடுவாங்க. தட் மீன்ஸ் தட் நைட்டு சரியான தூக்கம் இல்லைன்னா கணுக்காலில் லிகமெண்ட்ஸ் டெண்டான் பலவீனமாகி மடிஞ்சு கீழே விடுவாங்க. ஸோ இந்த இடத்துல ஸ்ட்ரென்த்து இருந்தால் தான் நடக்கும்போது நல்ல உறுதியாக நடக்க முடியும். Only when they have the energy in the source point, they can strong steadily. If the energy is weak, the internal rotation of angle will happen. Suddenly they will fall down. So this YS point of gallbladder is very, very important for the strength and steadiness of the ligaments and tendon. I believe now you have understood the importance of Jiu-Jitsu, that is Yuan source point of GB40. GB40. GB41. GB41. It is a very nice point. You see, we have bone in the little toe, and for fourth toe we have, third toe we have, second toe we have, and first toe we have. So we are having 5 metatarsal bone. We are having 5 metatarsal bone. First metatarsal bone, second metatarsal bone, third metatarsal bone, fourth metatarsal bone, fifth metatarsal bone, right? So where this fourth and fifth metatarsal bone and comes and meeting in that junction, you can see the junction is looking like that of a lingam. இந்த இடத்தை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன லிங்கம் மாதிரி இருக்கும். Now you take your feet between the fifth and fourth toe, you just come up. ரெண்டும் ஜாயின் பண்ணுற இடத்த தொட்டு பார்த்தா அவனுக்குள்ள எலும்பு சேர்ந்துருக்கும், ஒரு சின்ன லிங்கம் மாதிரி இருக்கும். 4வது விரலுக்கும் 5வது விரலுக்கும் நடுவால் உள்ள பள்ளத்துலேருந்து அப்படிங்க வந்தால் அது எங்கே ஜாயின் ஆகுதோ, வேர் த போத் metatarsal bone is joining, when you touch it looks like that of a small lingam, and that is called padalingam or foot linky. Padalingam or foot linky. Padalingam or foot linky. When you are treating this particular point, it is a very, very beautiful point that I won't forget. Why? There was one lady, young lady, she was having mental confusion, mental disorder. She was having a baby around 5 years old, female baby. But she was having mental disorder. She was having lactation. She was having lactation. Husband is not with her for more than 7 years. More than 6-7 years. But milk is coming from the breast. She is having mental disorder. And she is getting absconded. Unconsciously, she will be run out. She will run out of house. So the people will go in search of her and they will get her back to home. The problem was, she was having lactation. அப்படியே மார்பிலேருந்து பால் அப்படியே ஓடிட்டே இருக்கும் சாரியில். ஆனால் கல்யாணமான பொண்ணு வீட்டுக்காரி இல்லை, அது ப்ரெக்னென்ட் கிடையாது, ஆனால் பால் சுரக்கும், 5 வயசு குழந்தை வேறு இருக்குது. மனக்குழப்பம், மென்டல் டிஸார்டர், பைத்தியம். For that lady, I put this particular point, foot linky, the lactation stopped. The same day night, mental disorder stopped. அந்த மனக்கோளாறு இருந்த அந்த பெண்ணு, she recovered from mental disorder. Then she joined a job in the bank. Now she is working in the bank. She is a bank employee in Nellore, Andhra, Nellore. So I won't forget this particular point. You see the beauty and the location of this particular point. The beauty and location of this particular point.
First metatarsal, second, third, fourth, fifth metatarsal. Between fourth metatarsal and fifth metatarsal, this lingam is there. Foot lingi, pada lingam. The breast itself is a lingam. It is a lingi, the nipple. The nipple is between the fourth and fifth rib. Fourth and fifth, நாலாவது மற்றும் ஐந்தாவது விழா இடைவெளிக்கு நடுவில் இருப்பது நிப்பிள். நாலாவது மற்றும் ஐந்தாவது கால் எலும்புக்கு நடுவில் இருப்பது ஃபுட்லிங்கி. இங்கே நீடல் போட நீங்கள் சரியாயிடுச்சு. Now you got it? So I won't forget this particular point as it is treated a mental disorder lady who was having the problem of lactation and unconsciousness. She used to fly away from the home unconsciously. They will be going up to Gundur, Guduru. They will be searching somewhere near the bus stand. They will catch and come back. Often it was happening for more than 5-6 years. Once they brought her to me, I was looking for this, and when I treated this particular point, Futulinki, Padalingam, Futulinki, the lactation in the breast stopped, mental disorder cleared. So that much of very beautiful point I won't forget in my life. Foot point, breast disorder and ear disorders are being cured. Supplementary point in frozen shoulder. So frozen shoulder க்கு இது ஒரு அருமையான புள்ளி என்று சொல்லுகிறார்கள். I believe now you have got very good information about gallbladder meridian. If you have any doubt that you can ask. Do you have any doubt? I believe you would have enjoyed the class, and with this sweet memory of knowledge, you go recheck your memory and again use this for your friends and relatives. Enjoy the result. Thank you. Have a nice time. Wish you all the best. We will meet again after 15 days. Welcome, welcome, welcome. Welcome. Thank you, thank you.